Hisar Foundation and Angro Foundation, in association with IWMI Pakistan, WWF Pakistan and Airwaves Media, TV1, News 1, Waseb and FM 91, presents 5th Karachi International Water Conference webinar series on climate change and pandemic, impact on water. The second webinar on circular water economy in urban context. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sending you greetings from a very beautiful Karachi today. It has blue skies and it's cool and breezy. Almost as if climate change hasn't hit us, but we know that it has. We don't get too many days like this. So let me welcome you to the 5th Karachi International Water Conference, which is being held in the form of a webinar series this year. Climate change and pandemic, impact on water. Today is our second webinar. The title is Circular Water Economy in Urban Context. This particular webinar, in addition to Angro Foundation's partnership, is being sponsored by IMI, International Water Management Institute, and WWF Worldwide Fund. So I'm Simi Kamal, and I'm the chairperson of Hisar Foundation and advisor to the Panjwani Hisar Water Institute and NED University. I'm one of 3 people who founded this conference, and we hope that 2 years from now, we will be able to do it again in person and meet many of you. Let me introduce you to Hisar Foundation. It is a foundation for water, food and livelihood security, and when we set it up 18 years ago, people would ask us, what does water security mean? What does food security mean? But I think today everybody understands, or certainly we hope that everyone understands. Hisar Foundation is a thought leader and innovator. It is led by a group of very dedicated professionals and thinkers who care about water. And its very unique feature is that it is propelled by voluntary dedication. So the Karachi International Water Conference has some history, which I would like to share with you. It was set up in 2013 when the first conference was held, which was on water cooperation in action from the global to grassroots. In 2015, we worked on securing sustainable water for all, integration, inclusion and innovation. In 2017, our theme was the future of water. In 2019, we focused on water, energy, food nexus agenda for the 21st century. And this year, we are on water and climate change and climate action now. The 5th Karachi International Water Conference has 4 webinars. The first one is already held, Code Red for Humanity, Climate Action Now. This is the second one on circular water economy in urban context. The third one is called Thinking the Unthinkable, Harnessing the Pandemic to Improve SDG 6 Health and Sanitation. And the fourth one is Water and Climate Change, Re-imaging and Reimagining Women's Leadership. I would like to hand over to Mohsen Hafiz, Regional Representative Central Asia, IMI Pakistan. ख़वातीनो हज़रात, मैं आज के खूबसूरत शहर कराची से आपको सलाम भेजती हूँ। आज हमारे शहर में आसमान बिल्कुल नीले रंग का है और ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लगता है कि मौसमियाती हिजान ने कभी यहाँ का रुख ही नहीं किया। हमें मालूम है कि मौसमियाती तब्दीली आपकी है। हमें आज जैसे खूबसूरत दिन बहुत कम नज़र आते हैं। मैं आपको 5वें बैनुल-अक़वामी पानी की कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहती हूँ। ये कॉन्फ्रेंस इस साल वेबिनार के सिलसिले के तौर पर पेश की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मज़मून माहौलियाती तब्दीली और वबा का फैलाव और पानी पर असरात। आज हमारा दूसरा वेबिनार है, जिसका मज़मून है पानी के मुआशी दायरे का शहरी पहराए में इनेकाद। इस वेबिनार में कई इदारों की मावनत शामिल है। एंग्रो, IWMI पाकिस्तान, WWF, एयरवेव मीडिया। मैं हिसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूं और PHWI की एडवाइज़र हूं। मैं इन 3 लोगों में शामिल हूं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली, और हमारा इरादा है कि 2 साल बाद हम ये कॉन्फ्रेंस आमने सामने बैठकर कर सकें और आप सबसे मुलाकात हो सके। अब मैं आपका तारुफ हिसार फाउंडेशन से कराती हूँ। ये तंजीम पानी, खुराक और लोगों की रोज़ी की हिफाजत पर काम करती है। हमने जब इस तंजीम को 18 साल पहले कायम किया था तो लोग पूछने लगे कि पानी और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का क्या मतलब है। आज सब लोग इन इस्लाहात को समझते हैं। हिसार फाउंडेशन मुस्बत सोच को बुरे कार लाते हुए जदीद
اور منفرد انداز میں کام کرتی ہے۔ اس تنظیم کو بنانے والے اور چلانے والے تمام لوگ اور رہنما پانی کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ KIWC کی اپنی تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ 2013 میں پہلی کانفرنس کے انعقاد سے اس کی شروعات ہوئی، جس کا عنوان تھا عالمی مقامی سطح پر آبی تعاون پر عمل درآمد۔ 2015 میں ہم نے پانی کی حفاظت سب کے لیے انضمام، شمولیت اور جدت کے حوالے سے کام کیا۔ 2017 میں ہمارا عنوان تھا پانی کا مستقبل۔ 2019 میں ہماری توجہ کا مرکز تھا پانی، توانائی، خوراک سے متعلق 21ویں صدی کا لائے عمل، اور اس سال ہماری کانفرنس کا عنوان ہے ماحولیاتی تبدیلی اور وبا کا پھیلاؤ۔ 5ویں کانفرنس KIWC کے 4 ویبینار ہیں۔ پہلا منعقد کیا جا چکا ہے۔ پہلا ویبینار ہے کوڈ ریڈ انسانیت کے لیے، فوری ماحولیاتی رد عمل۔ دوسرا ویبینار ہے معاشی آبی نظام، شہری سیاق و سباق کی روشنی میں۔ تیسرے ویبینار کا عنوان ہے صحت اور صفائی بہتر بنانے کے لیے، وبا سے حاصل کیے ہوئے اسباب کا استعمال۔ اور چوتھا ویبینار ہے آبی اور ماحولیاتی تبدیلی، خواتین کی قیادت کا تصور۔ میں دعوت دینا چاہوں گی جناب محسن حفیظ صاحب کو، جو کہ نمائندہ ہیں پاکستان وسطی ایشیا کے۔ My name is Mohsen Hafiz, and today we'll be talking about very interesting webinar on circular water economy in the urban context, and particularly in Pakistan, the country which is water scarce. We have moved from a abundant water to the world's water scarcity, and that also we need to think out of the box solution. And today in that the next 1.5 hour, 1 hour 50 minutes, we'll be talking about discussing different strategies for the policymakers to improve the water use efficiency while reducing the consumption. And one of the ways that the wastewater, which we have not tapped so far yet, but there is a huge potential for wastewater if we'll just treat it through the different ways, and then that water could be used for improving the water productivity for various sectors. And just want to give it very simple example. Typically, we are using the potable water for all the activity, even for car washing. Why don't we think about some of the out-of-the-box solutions and thinking about using the recycled water after some treatment? And similar thing we are using for growing the agricultural vegetables in the peri-urban environment for the using the wastewater. The first keynote speaker is Dr. Pei Dirishal. میرا نام محسن حفیظ ہے، اور آج ہم بہت ہی دلچسپ ویبینار معاشی آبی نظام، شہری سباق کی روشنی کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہم اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح مختلف حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ہم آبی ذخائر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارا گھریلو استعمال کا پانی، جو کہ استعمال کے بعد فاضل ہو جاتا ہے۔ ری سائیکلنگ کے عمل کے ذریعے اس کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے پانی کا استعمال آبی پیداوار کو بہتر بنانے اور مختلف شعبہ جات جیسے زراعت میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پہلے اسپیکر ہیں ڈاکٹر پے درشی۔